Hello, I'm Madam Eva, a biology teacher from Educare TZ, and I'm here, my dear student, to take you through a series of solving of papers of Necta. And wonderfully enough, today we are going to solve the Necta of Form 2, the questions from, we will have the questions from 2010 up to the questions of 2020 said. So, keep follow our Good Media Educare TZ, you will get the solving of those mentioned papers. As you can see, this is the biology Necta questions from 2, and we will have a question number 6, number 7, and number 10 of the year 2010. In our question number 6, we have the question needed us to explain the uses of the following first aid kit components. First aid kit components. We can see we have scissors, gauze, adhesive band plasters, and iodine tincture. Also, Part B need us to outline the procedures of giving first aid to the victim of nose bleeding, as well as Part C need us to explain the importance of giving first aid. Kama tunavyoona swali letu is the question number 7 kwa Form 2. This is from Part B of the past paper, and the question is from the topic of first aid and surfeit, the topic of Form 1. So, my dear students, make sure that you try to make a revision on the topics of Form 1, because most of questions in the Nectas are extracted from the topics of Form 1, also other topics from Form 2. And you can see our first question, our first part, we have needed to explain the uses of some components of first aid kit. Before, tujikumbushe first aid kit ni kitu gani? First aid kit ni sanduku la huduma ya kwanza. Na sanduku la huduma ya kwanza linakuwa lina components nyingi ambazo zinatumika katika kusaidia kutoa huduma ya kwanza kwa mtu ambaye amepatwa na tatizo. Na hapa tumepewa some components, inabidi tuzitolee matumizi yake. But before hatujaenda kujibu, ni kusisitize kitu kimoja. Lazima ujifunze zile components zote, hazifiki hata 20, ujue matumizi yake, kwa sababu utaweza kukuta swali pengine linakutaka either utoe components wewe mwenyewe na ueleze, au unaweza ukakuta components nyingine tofauti na ambazo tutaziona kwenye swali letu. Pia tukiona Part B hapa tumeambiwa to outline procedure of giving first aid to the person of nose bleeding. Tukumbuke kwamba katika first aid tulisoma situations nyingi za mtu aliyeng'atwa na nyoka, mtu ambaye amepatwa na electric shock, mtu ambaye amepatwa na injury, ana bleed, anatoka na damu nyingi, pia tuliona. Pia mtu ambaye kang'atwa na nyuki, na pia mtu ambaye amepatwa na kutokwa damu puani. So zile situation pia kapitie vizuri, kwa sababu haijulikani utakutana na swali la namna gani, haijulikani utakutana na situation gani ili uweze kuiresolve. And here, my dear students, kwenye Part C tunahitajika to explain the importance of first aid. Importance of first aid unaweza ukazielezea mwenyewe hata kama hujafundishwa darasani, kwa sababu unaweza ukatulia na ukaona kuna umuhimu gani wa kumsaidia yule mtu ambaye alikutwa na condition fulani. What if ningemwacha nisingemsaidia, kingetokea nini? So tuende tukaangalie solutions zetu, then tutajipatia majibu mazuri ya maswali yetu. Starting with the question, Part A of the question, we are required to give out the function of scissors, and scissors used it for cutting dressing materials such as gauze, bandages, plasters, and threads. Scissors zinatumika katika kukata zile materials, dressing materials kama vile bandages, kuna gauze na kuna threads, ambazo zile zote zinatumika katika kudress ama kucover kidonda ama wound. Mfano, bandage inaweza ikafunika katika wound. Kuna hizo gauze ambazo ni vitambaa fulani kama zina vitobotobo kwa ajili ya kuzuilia kidonda wale pale microorganisms na microbes wazikiathiri. Also, we have gauze, in which gauze used for covering wounds to prevent them from dirt and germs. Gauze ndio hiyo nilokuambia kwamba ni
kitambaa cheupe chenye vijistari-stari, kinaweza kisiwe cheupe au cha rangi tofauti, kina viboksi boksi ambako kuna vishimo-shimo au tunasema vitobo. That is the gauze. Na mostly ukifuatilia unaweza ukaona watu wengi ambao wanapatwa na tatizo wanafungwa, wanaikwa pamba vizuri yenye dawa, then wanafungwa na gauze kwa juu. Bandage ni in case mtu amevunjika mguu au mkono na kadhalika. Also we have adhesive plaster. We can see adhesive plaster used for covering small wounds. Tuna adhesive plaster, alafu kuna zile pale bandages. Ukizungumzia adhesive plaster zinafunika vidonda vidogo vidogo, lakini bandage itazungushwa sehemu ambako kuna kidonda kikubwa. For instance, mtu kapatwa na tatizo uso mzima, amepatwa na jeraha, atazungushiwa bandage baada ya kuwekwa dawa. Lakini mtu kama ana kidonda tu kadogo kama mkononi, umepatwa na tatizo, unaweza ukatumia plaster na kidonda chako kikapona vizuri. Again, we have iodine tincture, and the iodine tincture is used to clean wounds and reduce bleeding. Tunaona kwamba kuna iodine tincture. Iodine tincture inafanya kazi kama spirit, inatumika katika kusafishia kidonda. Kwa nini itumike kusafishia kidonda? Ni kwa malengo makuu mawili: kwenda ku stop bleeding, kukata damu isiendelee kutoka, na pia inafanya kazi nyingine ya kusaidia kuua wale pale microorganisms ambao walikuwa present kwenye kidonda, na pia wengine watashindwa kuataki kidonda. So this is all about this little mentioned components of first aid kit. As I already encourage you, you have to pass it through other components of first aid kit. Na pia kama umeshindwa kupata access kwa urahisi, pitia hapa Educare Media Tanzania. Kuna sessions ambazo tumefundisha about first aid and surface. So you'll get a good time to learn yourself even though with your fellows, ili muweze kujibu maswali mtakayokutana nayo katika mitihani yenu. And now tuende tukaangalie part B ya swali letu ambayo ilikuwa inatuhitaji tutoe the procedures of giving first aid to nose bleeding victim. Nose bleeding victim ni tatizo ambalo linajitokeza sana kwenye mazingira yetu, haswa shuleni. Most of people wanakuwa wana bleed katika nose. Kwa hiyo na mostly ukifuatilia we mwenyewe hapo ulipo paka umefika kidato cha pili, sidhani kama hujawahi kumshuhudia mtu ambaye amepatwa na tatizo la kubleed puani na ukaona the way ambavyo anasaidiwa. Mostly unaona anawekewa kitambaa usoni, anainamishwa kichwa. Kwa hiyo procedure hizo ndo tunaweza kuziona katika swali letu, na ni most applicable, na kitu chochote ambacho ni applicable ama kinaweza kikawa practical oriented kinakuwa ni kirahisi kujibika katika theory. As you can see here, the first procedure is to have the victim sit with the head tipped slightly forward. Tunaposema kwamba head tipped slightly forward ni kwamba unamsaidia kichwa chake kinabinuka kiasi kwamba anaonekana kama kidogo anaangalia kwa juu, na hii pati ya mbele inakuwa kama imeinamia kwa mbele kidogo. That is all about the first procedure. The second procedure is to ask the person to pinch the nose and breathe through the mouth for a few minutes. Procedure nyingine, mwambie victim wako abonyeze au aipinchi nose yake ili kuweza kupumua kwa mouth kwa kutumia minutes chache. Hii itaenda kumsaidia victim katika kupunguza ile rate ya flow of blood katika maeneo ya puani. How? Ni kwa sababu ile mishipa ya puani itastop kupeleka damu katika pua, lakini mostly itakuwa concentrated kufanya kazi katika mdomo, kuensure function ya upumuaji. Again, another procedure is to apply, here it appears ×2, is to apply a cold compress or ice pack to the bridge of the nose to help constrict blood vessels and reduce swelling. Pia njia nyingine ya kumsaidia, unachukua a cold compress. That's why ukiona wengi wanaosaidiwa katika first aid mashuleni wanaikiwa kitambaa chenye maji baridi usoni, maeneo ya pua,
ili kusaidia zile blood vessels zinazopeleka damu puani ziconstrict, na then zikisha constrict itasaidia kupunguza uvimbe unaosababishwa na lile tatizo, na pia kupunguza ile flow ya damu katika maeneo ya puani. Then after, my dear student, kwa kufanya procedure hii, you can look your victim, and if the bleeding does not stop, take the person to the nearby health facility ili kumsaidia zaidi. This appear in a wrong place, but our point is that if the bleeding does not stop, take the person to a nearby health facility. Msaidie kwa procedure ya kwanza, ya pili msaidie kwa kumwambie apinch nose. Procedure ya tatu pia mwambie amwekee piece of ice, ama any means uhakikisha umemwekea maji baridi au chochote kitu ambacho kina ubaridi katika maeneo ya pua ili kupunguza flow ya blood katika maeneo ya puani. Lakini kama bleeding ikiendelea kutokea, you have to help the victim by sending him or her to the nearby healthy facility, kwa sababu kule ndipo ambako ataweza kusaidiwa zaidi na ulichokifanya kinakuwa ni huduma ya kwanza. And now, my dear student, after looking, this is the part B of our question. Tunaenda kuangalia part C of the question, in which the following are the importance of providing first aid. Tuliulizwa importance of providing first aid. First, it promotes recovery, also it saves life and give hope to the victim. Ina promote recovery. How unavyomsaidia mtu ambaye kapatwa na tatizo, inamsaidia yeye kupona haraka. Unamsaidia kabla hajafikishwa hospital. For instance, mtu kapata ajali, kapata injury, unampa huduma ya kwanza kwa kumfunga, labda alikuwa na bleed, ukafunga ile sehemu ambayo inatoka damu. Hapo itazuilia overbleeding. Then ukimpeleka hospitali atapona haraka, ukikompea na yule mtu ambaye alipata ajali akatokwa na damu na wakamchukua hivyo hivyo wakampeleka hospitali. It means kwamba mpaka kufika hospitali damu kubwa damu kiasi kingi kitakuwa kimepotea, na atahitaji kuongezewa damu na kukaa hospitali kwa muda mrefu ili apone. Also ina give hope kwa victim, inampa victim matumaini ya kuendelea kuishi, anakuwa anaishi bila matatizo yote, kwa sababu itamsaidia kupunguza makali, pengine anajiona at least I can survive. Pia ina save life, pengine ukimpeleka for instance mtu ambaye kapatwa na ajali na ana bleed, mpaka afike hospitali damu kubwa inakuwa imepotea na pengine atakufa. Kwa hiyo utakapomsaidia kwa kumpa first aid, itamsaidia yeye kusave maisha yake, kusave kiwango cha damu ambacho kingepotea, na pia kurudisha ile matumaini ya uhai. This is the question number 6C, my dear student. And now we are going to look at the question number 7 this year 2010 na tumeona swali la 6 2010, tunaenda kuangalia swali la 7 pia na swali la 10. On this question we are required to define the term blood transfusion, also to outline the precautions to be taken during blood transfusion. And part C need us to explain why the wall of the left ventricle of the mammalian heart is thicker than the wall of the right ventricle. My dear student, this is the transportation of material and living things, the topic of Form 2, and in the part of transportation in mammals. Tulisoma blood transfusion, pia tukasoma blood circulation, na pia precautions za kuchukua wakati unafanya blood transfusion. And now tunaenda kuangalia majibu ya swali letu vizuri. We can see blood transfusion is the transfer of blood from one person, the donor, to another person, the recipient. Blood transfusion ni kutoa damu kutoka kwa donor kwenda kwa person mwingine ambao ni recipient ama mpokeaji. That is all about blood transfusion. And the following are the precautions to be taken during blood transfusion. Kipindi blood transfusion ina take place, kuna precautions ambazo zinabidi zichukuliwe ili kuepusha athari za kuja kuafektiwa na magonjwa ambayo pengine recipient hakuwa nayo.
The first one is to ensure that blood from the donor must be checked for compatibility with the blood group from the recipient. Damu ya donor lazima iangaliwe kwa ajili ya ensure compatibility, otherwise itatokea antigen antibody reaction na damu ambayo atapewa recipient anaweza akawa affected au akafa kabisa. Kwa hiyo tunapozungumzia compatibility tunamaanisha muendano wa damu. So kupata knowledge kwa upana vizuri, pitia media zetu, pitia video katika media yetu ya Educate ili uweze kugain insight vizuri. Also, the donor's blood must be screened to ensure that it does not have pathogens that can cause disease such as HIV and etc. Pia damu ya mtoaji lazima ichunguzwe vizuri kuhakikisha kwamba haina virusi ambavyo vitaenda kusababisha maambukizi kwa mtu ambaye anaenda kupokea ile damu. Precaution nyingine is that donated blood is stored in special bags in a refrigerator and an anticoagulant is added to prevent it from coagulation. Pia damu ambayo imedonetiwa inabidi iwekwe kwenye refrigerator, ihifadhiwe kwa kuwekwa anticoagulant kwa ajili ya kufikishwa salama inakoenda na pia isiweze kuganda. Also, transfusion should be done only when extremely necessary. Precaution nyingine ni kwamba transfusion inabidi ifanyike kama kuna uhitaji mkubwa sana. This is all about the precautions to be taken during blood transfusion. Also, we are going to explain why the wall of left ventricle is thicker than that of the right. This is because of the function of left ventricle, which is to pump blood to all parts of the body via aorta. And thus, the walls must be equipped with mass of muscles to perform its function efficiently. Walls za ventricle ya kushoto ni musculated than walls za ventricle ya kulia kwa sababu ventricle ya kushoto inafanya kazi kubwa ya kupampu blood kwenda sehemu zote za mwili kupitia mishipa ya aorta na pia inabidi iwe equipped with mass of muscles ili iweze kufanya kazi zake vizuri. Kwa hiyo my dear student, hii ndio sababu kwa nini ventricles za kulia na za kushoto zinatofautiana kwa thickness yake. And now my dear student, let's take a look on the question number 10, 2020. We are required to write an essay on the transpiration using the following guidelines: the meaning of transpiration as well as external factors affecting the rate of transpiration. Tumehitajika kuelezea transpiration kama essay, na essay inakuwa na pati 3: introduction ambapo ndo hii meaning of transpiration, main body ambazo ndo factors affecting the rate of transpiration, conclusion utatengeneza kwa ideas zako mwenyewe. My dear students, this is also the question from the topic of transportation of material, lakini kwenye transport in plant. And now let's take a look. We can see transpiration is the process by which plant lose water through the stomata in the leaves, and the following are the external factors affecting the rate of transpiration. Transpiration ni maana ya kawaida sana, ni ile kitendo ambako mimea inapoteza maji kupitia stomata zilizoko katika majani. And we can see these factors are the temperature, relative humidity, wind and air movement, availability of soil moisture, light and atmospheric pressure. You are required to explain it. Na temperature ni kwamba joto likiwa kubwa sana inaenda kusababisha rate ya transpiration ina increase kwa sababu mimea itakuwa overheated. Pia tukija kwenye relative humidity ambako humidity ni kiwango cha moisture kwenye atmosphere. Kwenye atmosphere kukiwa na moisture nyingi inasababisha transpiration inapungua kwa kiasi kikubwa. Pia wind and air movement, as we know, wind ni upepo, ni hewa inayo move, itasababisha kuwipe away maji yaliyoko katika leaves na kusababisha transpiration kuongezeka. Pia availability of soil moisture, kukiwa na moisture nyingi katika soil inasababisha transpiration inaongezeka kwa kiwango kikubwa. Again, light ikiwepo inasababisha transpiration kuwa kubwa kwa sababu maji mengi yatatumika kwenye processes za photosynthesis. Again is the atmospheric pressure, kukiwa kuna pressure kubwa ya
hewa katika pressure kubwa ya maji katika atmosphere, kiwango cha transpiration kitakuwa kidogo. And now my dear student, by saying so, you will have to conclude your question well, and you will get all 10 marks, and this marks the end of our good session. I would purchase your tracks today.